présenter en première ce soir. Je vous prie tout d'abord d'accueillir les producteurs du film, Monsieur Scott Reed, suivi de Lady Monika Bacardi, Vince Jolivette, Andrea Lervolino, celui à qui le festival rend hommage pour l'ensemble de sa carrière multiforme, James Franco. Déjà profiter, please. James, thank you and congratulations for In Dubious Battle. It's a very passionate film about a committed man who really wants to change a lot of things for a lot of people. And I assume that you did this John Steinbeck adaptation because you think that this novel still has some relevance today. So maybe you can elaborate a little bit about the dubious state your home country is in this presidential election year, and what do you think has to change or should change for the benefit of the American people? Thank you very much. Is this on? Okay. I chose this book to do this book. The way I chose most of the movies that I directed. I'm a lover of literature, and most of my films have been literary adaptations. And so I came to the book not, at least at first, because of the political aspect of it, but because it was written by one of my favorite authors, and I had just done a production of Steinbeck's Of Mice and Men on Broadway 2 years ago, and I was looking for one of his books to do as a film, and I found that all the best ones had already been adapted into incredible Oscar-winning films, The Grapes of Wrath and East of Eden, and but this one was one that had never been adapted, and it took place during the same period and in the same location as my favorite Steinbeck books, Grapes of Wrath, East of Eden, Of Mice and Men, and etc. So I thought it was a great place to start, and then I realized just as a storyteller that there was a great central conflict. The story was epic in scope, and it sort of maintained its tension throughout. So just as a storyteller, I thought, this will make a great movie. And then after we decided to do it, I, of course, realized that there were a lot of topical resonances with what's going on today in America. I'm not running for president. I don't know how to fix it, but certainly there is, something, the middle class, the working class is being left behind, and I don't think it's a good thing for anyone. I think this is an important story to tell at this moment, to really shine a light on that and put focus on this issue. Donc la question portait sur le choix de cette adaptation de Steinbeck et si la bataille douteuse et le combat de cet homme engagé avait quelque chose à faire avec la situation actuelle aux États-Unis, et ça a expliqué le choix de James Franco d'adapter ce roman-là. Donc James nous répond non, en fait il se trouve que je suis un grand passionné de littérature et que tous les films que j'ai réalisés ont été des adaptations littéraires de romans que j'admirais, et là il se trouve que mon point de départ n'était pas du tout la dimension politique du roman, mais c'était le fait que j'avais envie de porter à l'écran un roman de Steinbeck. Je viens de monter il y a 2 ans à Broadway Les souris et des hommes,
Et je me demandais quelle serait l'œuvre de Steinbeck que je pourrais porter à l'écran. Donc j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, bon, il y a déjà des chefs-d'œuvre qui ont été adaptés, qui ont gagné des Oscars, comme Le raisin de la colère, comme À l'Est d'Éden, et que j'irai peut-être voir un peu ailleurs. Et puis j'ai choisi ce roman-là parce que finalement sa toile de fond est exactement la même que tous ces romans de Steinbeck que j'admire et qui étaient plus connus ou plus reconnus, et il m'a semblé que l'histoire en elle-même était très intéressante et méritait d'être valorisée. Donc nous avons décidé de tourner, d'adapter ce roman-là, et c'est seulement une fois que je me suis plongée dans la réalisation que je me suis rendu compte qu'en fait c'est un roman qui, en tant que tel, le récit était passionnant, le conflit qui était au cœur de l'histoire était un conflit extrêmement riche, et il permettait aussi en termes de récit narratif un déploiement très intéressant. Et c'est encore dans un temps suivant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des résonances avec la situation actuelle aux États-Unis sur le plan politique qui était très marquante. Donc bien sûr, je regrette ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, je regrette que la classe ouvrière, que la classe moyenne soit laissée pour compte. Pour autant, je n'ai pas de programme, je ne suis pas candidat. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux, mais j'espère que ça ira mieux. D'autres questions, monsieur ? Oui, pour compléter la question précédente, alors que tous les romans de Steinbeck ont été déjà adaptés, celui-là n'a donc jamais été. Les romans de Steinbeck ont été adaptés très vite dans les années 40, celui-là pas. Pourquoi, à votre avis? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière d'adaptation de ce livre-là? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre adaptation? So interestingly, to go up on the same subject, it's many of Steinbeck novels were adapted quite soon in films in the 40s already, and why this one had been neglected? Do you think that it was particularly difficult, or did you find any difficulty yourself in the adaptation for the screen? So, yes, this book was never adapted. A lot of his books have been adapted. This was one of Steinbeck's earlier novels. It's part of a unofficial trilogy called the Dust Bowl Trilogy that focuses on the lives and tribulations of migrant workers in California. And so this was the first of the three books. The second was Of Mice and Men, and then The Grapes of Wrath, which won him the Pulitzer Prize and worldwide fame. So I think this book, compared to the other two books, is not as accomplished. He would later learn how to develop characters better and to develop a sort of narrative arc to his works. But what this book did have was a great understanding of place and situation. He grew up in California and had worked on ranches and like this one as a young man, and so he knew about all of this and the people that were there. But it also had, like I was saying before, this great central conflict. And that's really what we wanted to focus on. And because it didn't have these great iconic characters like Lenny and George in Mice and Men, or Tom Joad and Ma Joad in The Grapes of Wrath, we tried to do a bit more work to carve out characters from his narrative. So we didn't change his narrative, at least the essence of it. We kept to the spirit of the book. It's just that we pulled out and defined some of the characters within his novel a little bit more, so that it wasn't just it wouldn't be just a movie about sort of themes or abstract causes, that it would be just as much about the people involved.
Oui, en effet, c'est un roman que Steinbeck a écrit très tôt, ces romans-là, et il fait partie d'une trilogie qui n'est pas reconnue en tant que telle, qui s'appelle la Gospel Trilogy, avec les ouvriers des hommes et les raisins de la colère, et celui-là est le premier qu'il trouve avoir écrit, mais c'est les deux autres qui ont été plus reconnus, et notamment les raisins de la colère qui lui ont valu le prix Pulitzer et après la reconnaissance mondiale qui a été la sienne. Celui-là a peut-être été un peu mis de côté parce que il avait peut-être encore pas développé autant qu'il l'a fait par la suite son talent pour décrire, pour créer des personnages qui ont une certaine épaisseur, et aussi peut-être pour développer l'arc dramatique comme il a su le faire par la suite dans ses romans suivants. Et pour autant, il est empreint vraiment de la même précision pour ce qui est de la description de ce monde qu'il connaissait très bien. Lui-même avait grandi en Californie, lui-même avait travaillé dans des fermes de ce type de celles qu'on voit ici, et il connaissait très bien ces personnages-là, ces enjeux-là. Et donc la toile de fond était présentée de façon aussi précise et poignante, mais je le disais tout à l'heure, il y a quand même ce conflit central que je trouvais très intéressant et très juste sur la dimension sociale de ce que vivaient ces personnes-là. Donc nous avons décidé de l'adapter, ce qu'on a eu à faire tout en restant très fidèle à cette trame-là. On ne voulait pas que ce soit simplement une histoire qui soit thématique et juste traiter des thèmes ou de l'atmosphère qui était celle de cette période-là, mais avoir des personnages très forts. Donc notre seule tâche en tant que telle a été d'essayer de ciseler des personnages, de détacher des personnages pour qu'ils soient aussi forts et aussi marquants que l'est par ailleurs la toile de fond et le contexte. Monsieur ? Ici au deuxième. Bonjour, en tout cas je tiens à vous remercier pour ce film parce que c'est vrai que par les temps que l'on vit, on en a besoin de nous dire qu'il faut toujours se battre, il ne faut jamais plier devant les plus forts, les plus aisés disons, et l'exploitation de l'homme par l'homme donc n'est plus possible aujourd'hui. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est justement est-ce que vous avez un rapport particulier justement aux hommes qui se dédient aux autres, aux grandes causes, et quel est ce rapport que vous avez avec ces hommes-là qui sont prêts à se sacrifier pour les autres et pour la bonne cause? So thank you for this film that is very necessary, not only in your situation, also for us to feel that we should stand up for our rights and go on struggling. And I was wondering what your own relationship is with this kind of characters, these people who stand for others and who embrace this kind of causes. You know, I haven't been the biggest, I haven't been, you know, extremely politically active in my life, but there are certain things that I think are important. And you know, I'm a public figure. I have a certain public stature, and so there are certain things I can do to raise awareness about certain things. So, you know, the things I think are important, I try to send a message, especially to, you know, younger people, certain things that I think are essential, like voting and these kinds of things. As far as sort of more kind of radical activism, I haven't been involved with many causes like that, but I certainly believe that the middle class and the working class should not be left behind. I think it's essential to maintain the kind of country and the social structure that
of the country that I sort of appreciate, to sort of maintain that. So I stand by, raising awareness about the need for that. C'est intéressant que vous me posiez cette question. Il se trouve que je n'ai pas été moi-même quelqu'un de très engagé. Je ne me suis jamais vraiment engagée dans une activité ou dans des prises de position politiques. Pour autant, je suis conscient du fait que j'ai un rôle. Je suis une figure publique et ce que je dis ou ce que je peux porter comme message aurait une certaine résonance, au moins auprès des jeunes générations, et donc j'essaye d'éveiller les consciences sur un certain nombre, sinon de causes, au moins de messages qui me semblent importants, comme par exemple le fait de voter ou de prendre position. Pour autant, je ne me suis jamais engagée dans un activisme plus radical que cela, mais il y a des choses qui me tiennent à cœur, comme ce que je disais sur le fait que la classe ouvrière ou moyenne ne soit pas négligée et que le progrès de la société ne se fasse pas aux dépens des moins nantis, est quelque chose qui me tient à cœur, ou en tout cas c'est la société dans laquelle je souhaite moi-même vivre et me reconnaître. Madame. Bonjour, vous êtes encore très jeune, je parle de James, vous êtes encore très jeune pour recevoir un hommage, donc est-ce que ça vous a étonné? Comment vous avez reçu l'information? Et comme on peut penser que l'hommage est aussi bien attribué à l'acteur qu'au réalisateur, je veux savoir quelle est la fonction qu'il préfère. So you're quite young to have a tribute paid to your career, so I wonder how you received the news of having this tribute here in Deauville, and also the fact that you're not just seen here as an actor, but as a very complete artist, and specifically as a director. So what's the craft that you enjoy the most, and how do you want to be acknowledged? As an actor, director, or else? Yeah, thank you. I'm very honored to be here. I hope that it doesn't mean that it's the end of my career. I came to Deauville for the first time when I played James Dean in a biopic about James Dean directed by Mark Rydell. And that was one of the first projects that I did that I was really proud of as an actor. And so it's very nice to come back here for something like this. I feel I don't know, connected to Deauville in a certain way because I'm back for projects that I'm really proud of and believe in. So thank you. As far as what I want to be acknowledged for, I love cinema, I love performance, I love making films, I love everything about it, and I also love literature, and so I guess I think my career in the last decade has really been, I've tried to devote myself to making projects that I really believe in, both as an actor and director, and to often make projects that other people just aren't making. Some of these books that Vince and I have adapted are books that are, have been around for decades, sometimes 80 years, that nobody has adapted, and we got them made, and we're grateful to the Ambi group for helping us get this one made, In Dubious Battle. And so I think that's something that I'd like to be known for, is making certain kinds of projects that are, classics, American classics, adaptations of American classics, but done with more contemporary film techniques, and trying to bring some new vitality to classic films, or classic stories.
Merci beaucoup. Je suis très honorée, effectivement, d'être célébrée de la sorte. J'espère que ça ne veut pas dire que ma carrière est derrière moi. D'autant que je suis venue ici, en fait, très tôt. J'ai été invitée à Deauville quand j'ai incarné James Dean dans un biopic. Et c'était un des premiers projets auxquels j'avais participé et dont j'étais très fière. Et donc, je perçois cet accueil à Deauville comme un accompagnement dans ce qui constitue la fierté de ce que j'ai pu faire dans mon travail. C'est vraiment à chaque fois que je suis ici, c'est sur des projets qui me tiennent à cœur, comme par exemple cette fois-ci ce film-là. Et donc c'est très heureux d'être ici pour cet hommage. Pour ce qui est de mon rapport à mon travail, j'aime tout dans le cinéma. J'adore aussi jouer sur scène, j'adore faire des films, j'adore jouer en tant qu'acteur et j'aime vraiment tout dans le cinéma, mais ce à quoi j'essaie vraiment de me consacrer depuis une dizaine d'années, c'est de travailler sur des projets qui sont peut-être délaissés par d'autres. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et peut-être mon intérêt se porte sur des choses que d'autres ne font pas. Par exemple, les grands classiques de la littérature, qui sont des livres qui font partie de notre imaginaire collectif, qui sont là et que sans plus personne ne se donne vraiment la peine de les réaborder. Donc ce que j'ai fait avec Vince à travers l'adaptation de ces romans classiques, et je suis très heureux d'avoir trouvé des partenaires de production pour pouvoir proposer cette nouvelle interprétation de l'œuvre de Steinbeck, parce que c'est finalement ça l'intérêt pour moi, de revenir sur des histoires classiques, de prendre des grands classiques de la littérature, parce que je suis, comme je l'ai dit, un grand amoureux de la littérature, et de proposer ce que le cinéma contemporain a de plus novateur et de plus intéressant pour revisiter ces classiques. So Vince, can you tell us also about your collaboration and this project? Do you also see it, I mean, having him as an actor and a director, a comfortable way of dealing with this ambition of revisiting classic literature and cinema? Sorry, so the question is... I mean, do you also have this interest for literature, or is it just definitely. James? Yeah, before I met James 20 years ago, and I don't think I had read a book up to that time, and when we met, we had a teacher, an acting teacher that taught, or at least me, that you know, of course reading is very important, but just got me personally into reading, and then knowing James, who read 3 books a day, it seemed like, it really got me into it, and James turned me on to a lot of great literature, Hemingway, Faulkner, Steinbeck. We used to read them together all the time. And then when we got to a place where we could finally make the movies, or had the stature to get these made, James just said, I want to go back and make, you know, the stories that really had an impact on his life very young, because I think one of your first books you ever read was Faulkner, was As I Lay Dying. We did that movie first, which was the first sort of classic piece of literature that we adapted and made into a movie. And so I support it 100%, and I'm glad that that's the legacy that James wants to leave behind now that your career is over. En effet, oui, la littérature est quelque chose qui a toujours accompagné notre évolution commune. Je dois dire, moi, j'avais sans doute rien lu avant de rencontrer James il y a 20 ans, mais quand on avait, en tout cas moi, j'avais ce professeur qui m'a fait découvrir la littérature, qui m'a donné le goût des grands classiques, de Faulkner à Hemingway à Steinbeck. Je me suis, moi, plongée dans la littérature, donc j'ai jamais atteint la passion qu'avait James, qui lui dévorait 3 livres par jour, mais moi aussi j'ai vraiment découvert cet art, et donc le jour où enfin on a eu la possibilité, la stature nécessaire pour nous-mêmes passer à la production et à la réalisation de films, c'est tout de suite l'idée qui est venue. James, je pense qu'un des livres qu'il avait le plus marqué dans sa tendre jeunesse était Tandis que j'agonise, donc ensemble c'est cette œuvre de Faulkner qu'on a décidé d'adapter, et puis voilà, on continue. Donc c'est en effet une source d'inspiration inépuisable. Madame, bonjour. Comme vous nous l'avez exprimé tout à l'heure, vous êtes un amoureux de la littérature, un amoureux des lettres. Je crois savoir que vous avez écrit des romans. Et je me posais la question de savoir justement si vous aimeriez un jour adapter l'un des vôtres.
As you had said, you have a great passion for literature, and I think that you also write yourself. Would you like to adapt a novel of yours? I've written several books. The first book that I published was called Palo Alto, that was based on experiences I had and other people had when we were growing up in Palo Alto, California. And when it was finished and published, of course, I thought about a film adaptation, but I thought, you know what, I don't think I want to do it. That if I adapt it, it will be one more iteration of my version of these stories. And if I have another filmmaker adapt it, that it will be filtered through his or her interpretation and sensibilities. And I'd like to see what they come up with. So Vince and I found Gia Coppola, who was the granddaughter of Francis Ford Coppola, and she'd never directed a film before, but she was a great young photographer, and we just had a feeling about her and instincts, and thought if anybody had a talent for filmmaking in her blood, it would probably be her. And I gave her the book. I offered her the book, and she adapted it, and I thought she made an incredible film. And she made a film that in a way that I wouldn't have made it, and it was. I loved being surprised by that and seeing the way her version of the narrative and how she teased out certain characters and aspects of the stories, and so I think I'll probably continue that way with every book I write. It was a very gratifying experience, and it's enough for me to tell those stories once, and then I'm very happy to have other people continue it, because I know how. I love the experience of adapting, books that I love, and so to give that experience to other people is I think also sort of a gift I want to continue to give. Does it say on their contract that they always have to take you as an actor, as Gia did? No. I had no plan to act in that film. She asked me. And that was a very strange experience playing that character, because it was based on an actual teacher from Palo Alto who had been put in prison. So it was very weird to play that character many years later. Il se trouve qu'en fait, la première fois que j'ai écrit, c'était Palo Alto, qui était quelque chose qui était inspiré de mes propres souvenirs à Palo Alto, et puis des choses qui sont passées à des jeunes gens de ma génération. Et aussitôt que je l'ai écrit, aussitôt que ça a été publié, s'est posé à moi la question d'une adaptation pour le cinéma. Je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire un film. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça n'aurait pas d'intérêt tellement pour moi que ce soit de nouveau moi qui m'exprime ou fasse une nouvelle version, une nouvelle forme de la même histoire, que ça serait plus intéressant de passer la main et de voir le regard ou l'interprétation que porterait un autre réalisateur ou une autre réalisatrice sur cette œuvre. Et avec Vince, très vite, on a rencontré Gia Coppola, la petite fille de Francis Ford. Et il se trouve qu'elle n'avait pas encore fait de film, c'était une photographe très, très intéressante, et on s'est dit, si tant est que le cinéma soit dans les gènes, elle a l'air de vraiment avoir quelque chose d'intéressant, et elle saura peut-être en faire quelque chose. Et immédiatement, le regard qu'elle a porté, la façon dont elle a réalisé le film nous a convaincus. Elle a fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire. Donc c'est ce qui m'a conforté dans l'idée qu'il valait mieux donner cette matière-là à d'autres réalisateurs, parce que moi-même, j'adore prendre de la littérature qui m'est chère et l'adapter, la porter à l'écran, la façonner pour en faire un film. Il fallait que je donne cette proposition aussi à d'autres réalisateurs, que je leur apporte la matière pour qu'eux puissent
apporter leur regard de réalisateur, et c'est vraiment comme cela que je le vois. Et si Gia m'a fait jouer le rôle d'un enseignant dans ce film, c'est pas parce que ça faisait partie du contrat, c'est tout simplement parce qu'elle a eu cette idée. Pour moi, c'était très dérangeant, en l'occurrence, de jouer ce personnage-là, parce qu'il se trouve que c'est un homme réel, un enseignant qui a été emprisonné, et j'aurais pas choisi celui-là si je devais jouer, mais elle a fait le choix et j'ai dû le faire. Very last one. Ici, A Deauville anecdote you may find amusing. 15 or 16 years I was in the auditorium when you played James Dean, and as the audience was filing out, I heard a woman with an American voice behind me with some sort of industry connection say, "Oh, that kid wasn't bad, but what a dumb move. Now he'll be typecast. He's never going to get another acting job." So I hope this lady's now here for the tribute and will be cheering James and his wonderful team tonight on stage. Donc voilà, Lisa nous disait que quand elle était dans la salle lorsqu'il y a 15 ans, le film a été montré où James incarnait James Dean, et il y avait une dame qui sans doute était une dame du métier, une américaine dans la salle, qui en quittant la salle a dit « Il était pas mal ce petit, mais le pauvre, il a mal fait d'accepter ce rôle parce que maintenant on ne va plus rien lui proposer après James Dean. » Et vous pourrez prouver le contraire ce soir en allant applaudir James sur scène. Merci beaucoup. Thank you very much.